Imagine you go to doctor for common cold or flu and ask the doctor to prescribe for antibiotics to cure the illness faster. But doctor is unwilling to prescribe you the drug and tells you that you will recover after resting for a few days. Greetings from Koshys team. Globally, this week celebrating as Antimicrobial Awareness Week. The theme for this year 2022 is Preventing Antimicrobial Resistance. On this occasion, we at Koshys decided to have an awareness camp. I'm Pratibha, Infection Control Nurse, Koshys Hospital. Today we have our expert Dr. Priyanka, General Physician of Koshys Hospital, and Ms. Veda, Chief Pharmacist of Koshys Hospital. Hi ma'am. So today we'll have an interaction session with Dr. Priyanka regarding this antibiotic usage. Sure. Ma'am, can you tell us little about antibiotics and its antibiotic resistance? So antibiotics are a group of drugs available to treat bacterial infections, and antibiotic resistance is a phenomenon wherein these bacteria, rather than getting reduced in number and getting killed, they are multiplying in number and not acting, not responding in a way what we develop these drugs to be. So that is the resistance. How it happens, ma'am? Okay, so why it happens? Like there are a lot of theories and there are a lot of reasons for which this resistance develops. But one most important being inadvertent use of these antibiotics. So when it is not indicated, when we give this, there are a lot of modifications happening in the bacteria, in genetics of the bacteria and genetics of us, and thereby this resistance is being developed. Can we interact with them? Yeah, sure. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಈ ಪ್ರತಿಜೀವಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧ ಅಂದರೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರೋ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸು, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಬಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗೆ ತಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯರು ಸರಿ, ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸು ಸರಿ. ಆಗ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೇದಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಅದೇನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಬೇದಿ, ಇಂಥ ಜ್ವರಗಳೆಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಮದ್ದನ್ನ ವೈರಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೇನು ವೈರಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ರಾದರ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಇರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಎಫೆಕ್ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಂದು ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. What can the healthcare professionals and the industries can do to prevent this threat on this antibiotic resistance, ma'am? Healthcare professionals and anybody involved in the healthcare industry, what we can do to prevent this resistance. There are simple things like there's always a saying, right? Prevention is better than cure. So we can prevent transmission of infection by simple things like hand hygiene, proper waste disposal, and of course us being doctors, we should try to prevent prescription of antibiotics when it is not really indicated. So that is how being healthcare professionals we can minimize this resistance. And coming to your second question, healthcare industry, what it can do. So healthcare industries, the healthcare
industries can do is creating a very strong policies about how to use antibiotics, when to use, where to use, when to escalate. All this policy making can become stronger at national level, at state level, and at regional level, because these microbes are very specific to regions. And the second thing is development of vaccines. Vaccination is like trying to prepare our body against infection. So nothing like it. It's the most natural way of doing it. So wherever possible, we can administer vaccination and try to prevent the illness. So when during the healthcare professionals, like they have to prevent with the basic things, hygiene and all those things they have to maintain, and as an individual also, whatever the things, basic hygienic methods they can use so that the infections can be prevented before it comes. Exactly, right? exactly. ಮತ್ತೆ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು? Did you ever wonder why do you lose your taste or your gut function goes haywire after a course of antibiotics? Yes, these drugs can also kill the good bacteria in our body along with the disease causing ones. Therefore, avoid unnecessarily taking these drugs and do not demand your doctors for antibiotics. ಈಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸು, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿರೋ ನರ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋರು ಆಗಲಿ, ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ವಿ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಅವೇರ್ ಅಲ್ವಾ, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೈಜೀನ್, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಒಂದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇತ್ತು. ಇದು ಯು ಥಿಂಕ್ ಓನ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತನಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸು ಕೂಡ. ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಫೆರೆಂಜೈಟಿಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಟಿ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರೋ ನೀರು ಏನಾದರೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಏರಿಯಾಸ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿನನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೈಜೀನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಏನಂದರೆ, ಈ ಓವರ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಥರ ತೊಗೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಡೋದು, ಈವನ್ ಇಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 1 day ಫೀವರು, ಆ ರೀತಿ ಅಂಥ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಕೂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಓವರ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಮಾಡಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಅಸಿಥ್ರೊಮೈಸಿನ್ ಒಂದು 3 ದಿನದ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಆಗ್ಮೆಂಟಿನ್ ಒಂದು 5 ದಿನದ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದಿನ ಅಸಿಥ್ರೊಮೈಸಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದಿನ ಆಗ್ಮೆಂಟಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಜನರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗಂಟು ನೋವಿಗೆ ಅಸಿಥ್ರೊಮೈಸಿನ್, ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಆಗ್ಮೆಂಟಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಮಂತು ಗಂಟು ನೋವು ಏನೋ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಸೊ 3 days ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಗಂಟು ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ? ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಈಗ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್, ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಜ್ವರ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ತೊಗೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ವೈರಸ್, ತುಂಬ ವೈರಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೈರಸಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವೈರಸಸ್ಸು, H1N1 ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅವೆಲ್ಲ ವೈರಸ್ಸೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಕೊಡೋಂಥ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ? ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಲ್ಲೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So basically, every individual should know what is the difference between the bacteria and the viral. So viral infection and the bacterial infection, they have to differentiate.
it is very difficult to differentiate by self. It is because unless we do testing, nobody is going to sure shot tell that this is bacterial and this is viral. But by large, commonly, in what happens is viral infections only. And viral infections are very self-limiting. The fever usually lasts for about 3 to 5 days and it limits by itself. Body will fight against the virus and the response will come. Whereas bacterial, if they are there and they are serious bacteria, the fever won't heal like that. So when you go to a doctor, they will be able to judge whether this is a viral infection or a bacterial infection. They can even ask for certain tests, ascertain what you have, and thereby prescribe medications. That is the right way to go about, rather than inadvertently self-medicating or prescribing. That was very informative. So all this while we were talking about, like ma'am was educating about the healthcare professionals, individuals, how they have to know about the antibiotics and its resistance. Now, does this agriculture sector contribute to this kind of resistance, antibiotic resistance? If it is yes, how they contribute it? There is another field where the misuse of antibiotics happens by farmers for crops and livestock. They should be educated regarding the growing emergence of antibiotic resistance and the right usage of them for crops and livestock. Strict rules by the government should be implemented and followed. Let us all join our hands in safe and effective use of antibiotics and prevent antimicrobial resistance. Spread the awareness and stop resistance. Think before you pop a pill. Agriculture industry contributes to antibiotic resistance, but for the animals and the kind of soil we grow in it and organisms in the soil. So it has an indirect effect on human beings, but maybe over a long run it would really impact human health also. So main thing is amongst the animal husbandries or poultry farms and all that, there is this antibiotic resistance being rampant because of again inadvertent use of antibiotics. So rather than using antibiotics, one is preventive strategy by preventing, like if one set of this flock get infected, that can be separated from rest of the healthy flock. And other thing is developing vaccination against animal diseases. These are the two ways by which they can try to prevent antibiotic usage and resistance in and when it comes to certain myths about this antibiotic usage in the poultry, especially like there's a popular thought about colistin being used in chicken and how it is causing resistance in humans, right? It's actually a myth because when the chicken is cooked, the colistin, if at all there is anything left, gets completely denatured. So we don't get that resistance through chicken. We would get it because we would use it. So what about the chicken eggs, ma'am? Even lesser transmission is there because first of all, the amount of antibiotic that would go from a chicken to egg would be very minimal. And again, we do cook eggs also, right? So I don't think any major transmission of resistance happens through these products, but there's a lot more to discover about all these So we should not have fear taking chicken also, chicken egg. Not at this moment. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಜನರು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು? Okay. One main requisition to public is without doctor's advice, antibiotics na over the counter ತಗೊಂಡು ಬಳಸೋದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ
ಈಗ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಥರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಒಂದು ಮಿನಿಮಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ವ ವೈರಲ್ಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ಗೂ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನಮ್ಮದು ತುಂಬ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಯೂಸೇಜ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಟು ಫಾಲೋ ದೋಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಈ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಚೆಕಿಂಗ್ whether the antibiotics are prescribed regularly, whether there was any resistance pattern developed in the microbial pathology like in our culture reports and all that. And we can keep insisting upon people about that we have to stick to certain guidelines, principles, and we have to communicate. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಮನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಸಮ್ ವೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೆನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಓವರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ರನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅಸ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮ್ಯಾಮ್. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಪಾಲಿಸಿ ನಮಗಿರೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್, ನಮಗಿರೋ ಪಾಲಿಸೀಸನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೊತೆ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. Bottom line of practicing effective use of antibiotics, as majority of illnesses like cold, sinusitis, flu, sore throat are caused by viruses where antibiotics do not work. Always use antibiotics only when prescribed and stick to the duration advised. Do not use leftover antibiotics. When one takes antibiotics when it is not necessary, later the same antibiotics won't work when you really need them. And this misuse of these drugs can lead to longer hospital stay, higher medical bills, and increased number of deaths.